வணக்கம் நண்பர்களே. பேக் டு த எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். பிளாக் பாய் வணக்கம் தலைவா. வெல்கம் வெல்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு மெம்பர்ஷிப் லைவ் தான். 1 hour மட்டும் டிவிஷன் புஷ் பண்ணிட்டு அப்படியே 7 to 9 ஸ்டார்ட். எஃப்பிஎஸ் ட்ரை பண்ணின் ஸ்மூத். அவ்வளோதான் தலைவா. அதனால அந்த 30 FPS ஆனது தான் தப்பு. வாங்க எஸ்கேடி ஆரிஃப் வணக்கம் வெல்கம் டு. லைக் போடலன்னா கொஞ்சம் லைக்கை போட்டுட்டு பாருங்க, சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும். ஹாய் சொல்லிட்டேன் ப்ரோ. இதுக்கு என்ன கமெண்ட் ரொம்ப லேட்டாக காமிதோ. இவர்களே தேர்ஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா நியூ பேட்ச் அவைலபிள் அஃபிஷியலாக சொல்லிட்டாங்க. ஒரு அப்டேட் இருக்கும். மேபி அந்த அப்டேட்டில் ஸ்மார்ட் டெஸ்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு இது வரலாம். வந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். 1:1 மெம் ஒன்லி. புரியல. நான் நேற்றே சொல்லிட்டேன் தலைவா, நீங்கள் ஒன்றே மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள், இல்லை நீங்கள் 40 ரூபா சூப்பர் சாட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டேன். என்னன்னா திருப்பி அதே கேட்டுட்ருக்கீங்க. ஒரு ஆனியனும் வராது. ப்ரோ பெப்பேவை ஆங்கரிங் போட்டுட்டேன். ப்ரோ பெப்பேக்கு ஏன் ப்ரோ ஆங்கரிங் கொடுத்தீங்க? உங்களுக்கு ரொம்ப இதுவாக இருக்குன்னா வேணால் டிஃபென்ஸில் கொடுங்க. அந்த டிஸ்ட்ராய் ரொம்ப மேலே ஏறானா இண்டிவிஜுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் டிஃபென்ஸில் கொடுங்க. ஆங்கரிங்னா மேலே ஏறி தான் வரும், ஆங்கர் பண்ணுவான் அவன். ஆங்கரிங்னு வந்து நீங்கள் மேலே அட்டாக்கர்ஸுக்கு தான் கொடுக்கணும். டிஃபென்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அதில் கொடுத்து நீங்கள் அந்த சென்டர் பேக்கை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் கீழே தான் இருப்பான், அவ்வளோ சீக்கிரம் மேலே ஏற மாட்டான். இவர்களே ஓட்டுகள் பதிவிடுங்கள். மேலே ஏறுறது ஜாஸ்தி, அதுவும் ஒரு காரணம் தான். கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும். இருக்கிறதுல எனக்கு தெரிஞ்ச அக்ரஷன் வந்து பெப்பேக்கு தான் அதிகம் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. டிஸ்ட்ராயர்னாலே அதிகமாக தான் இருக்கும். சரி நண்பர்களே, மெம்பர்ஷிப் லைவ் வந்து வசிம் ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் லைவ் 7 o'clock போட்டுக்கலாம்ல, அப்போ தான் எல்லாருமே வருவாங்க. அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்ததுனால 7 மணிக்கே ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் உங்கள் கூட இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஒரு 60 பாயிண்ட் தான் வேணும், அடிச்சு விட்டோம்னா கரெக்டாக இருக்கும். படம் பார்க்க போகிறேன். நான் படம் நான் கதை சார்ஜ் 10 தான் இருக்கு. வாங்க ஜேசன் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் தலைவா. அப்போ ரொம்ப கிட்ட வச்சுட்டேன். மிட்ஃபீல்டர் டிஸ்டார் பெஸ்டா ஆத்தர் பெஸ்டா? உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்பாடு ப்ரோ. உங்கள் கேம் பிளே வந்து நீங்கள் இவனா வச்சுருக்கீங்க, நீங்கள் லிங்க் அப் பிளே வச்சு ஆடுறீங்க, உங்களுக்கு நல்லா பாசிங் வேணும், பால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் வைக்கலாம். இல்லை நான் டிஃபென்சிவாக தான் ஆட போகிறேன், எனக்கு மேலே அட்டாக்கர்ஸ் அது இருக்க ஒரு 4 அட்டாக்கர்ஸ் வச்சு ஆடினா அவங்களே எனக்கு போதும், எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அட்டாக்கர் யாரும் வேணாம், அதை நான் டிஃபென்ஸில் கவர் பண்ணிக்கிறேன்னா டிஸ்ட்ராயர் வைங்க. இல்லை ஒரு ஆள் வந்து பாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டிஃபென்ஸ்லேயும் இருக்கணும், மேலே ஆனால் ஏரியும் வரணும்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஆர்த்தன் செக்டர் வச்சு ஆடலாம்.
பட் என்ன கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் நல்ல ஒரு ஆர்ஜன் செட் வச்சுருந்தீங்கன்னா போட்டு ஆடலாம். ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் ஜாபியெல்லாம் சொன்னால் கொடுத்துருக்கான் இப்போது. அந்த கார்டுனா செம கார்டு. இப்போ இதில் இருக்க ஆப்போனண்ட் வச்சுருக்கான் பாருங்க. இந்த ஜாபினா சிறான ஜாபி. லிங்க் பிளேனா சூப்பராக இருப்பானுங்க. ஐயோ டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. ராவணம் அவன்டா, நிற்கிறேன் அவன்டா, போனவன்டா. கமெண்ட் ரீடு ப்ரோ. எந்த கமெண்ட்டுமே போடலையா தலைவா? ஆளு கூட எல்ஐகே வந்தேன் ப்ரோ. நான் ப்ரோ எல்ஐகே போயிருக்கேன். படம் படுமட்டமாக இருக்குன்னு இருக்கானுங்களே ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ போன நீ? நியூ அட்டாக்கு ஜாபி மஜா. இல்லை கடம் எப்பிக்கல மஜா தான் ப்ரோ. ஆனால் எடுக்க தான் ப்ரோ காசு இல்லை. வச்சு இல்லை மேக்கனிஸ்டர் தான் ப்ரோ. நல்ல கார்டு ப்ரோ. அதுவும் நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. அந்த கார்டும் நல்லா தான் இருக்கு. Truly unique, Peter. Easily one of Italy's greatest players, and some consider him to be the greatest of the lot. And what sets him apart? Consistency, and the way he has no real weaknesses in his game. Such great all-round ability. He really does excel all round. Ambitious ball here. அவளுக்கு அந்த பார்க்கணும். It's clear to see that he is not at all happy with that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. It'll be a throw-in. That's an imaginative pass. Cruyff. And Edmilson. And here's Messi. And here's Cristiano Ronaldo. Van Dijk. Van Dijk defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Now it's Forlan. It's played through for him. Stoichkov! Oh, he's been caught on it here. MK Vaya, வணக்கம். Welcome to the stream, mommy. Welcome, mommy. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. He's a sharp little ball here. Cafu. That was lovely, that. In towards the back stick. Last-ditch defending, but that'll do. It's a good foot in there. Cruyff. And this is Hullet. Wow! What a banger from Root Bullet. Payan illa. Payan na. Payan. And there is your opener. It was thrashed in, the crispest of hits. Oh, that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one. Yo, ban spelling கரெக்ட்டா அதுக்கு தான் சொல்ற போற. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now. அது ரொனால்டோவை சப்ல பண்ணனும். bro மெஸ்ஸி ஃபேனா நீ? Tries to pass it through. Brilliantly cut out. ban தான் ஸ்பெல்லிங் தப்பா தான். யோ கூகுள்லே தான் காமிச்சது. ஆரே காணுமேயா கூகுள்ல. That is certainly not what he had in mind. Well, there's always that. ரோடே வேற தான் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தா போறது. ஆனா கூகுள்ல பார்த்து தான் போட்டேன். இப்பனா வந்து என்னையே நான் நம்பறது இல்ல, கூகுள்ல தான் நம்புறேன். Expertly cut out, really nicely done. No messing about, just bludgeoned away. Tries to play it through. And சீமான் ஒரு டயலாக் சொல்றாரு. பேசாதடா படியாத தற்கொலை பேலே. Clearly is miffed. அந்த டயலாக் தான் ஞாபகம் வருது. And not get picked out. That's alert and sharp and very well played. Now it's Cristiano Ronaldo.
He's been Messi. ப்ரோ மெஸ்ஸி கொஞ்சமாவது That was wicked, a தப்பு truly தங்கம். wicked effort. Oh, it looked like he tried to give it some extra whip. That's the end of the first இரியா 45. இந்த மேட்ச் முடிச்சு நான் காமிக்கிறேன். நான் தப்பா இல்ல கூகுள் தப்பான்னு எங்க அது வரேன். Inspiration and inventiveness perhaps the only மான் things மக்களே lacking. நிறைய பேர் லைக்க போடாம பாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. 8 பேர் பாக்குறீங்களா? லைக்க போட்டு பார்க்கலாம். Well, it's obvious, Peter, புதுசா that this வந்திருக்கீங்கன்னா team மறக்காம was set சப்ஸ்கிரைப் up பண்ண to தட்டி விட்டு play on பாருங்க. the break, and their opponents pretty much played right into their hands, so no wonder they've got their tails up at half time. Milan just about ahead, 1-0 at the break. So straight into the second half. Milan leading courtesy of the game's only goal. கொஞ்சமாவது ஆன் டார்கெட்ல அடிங்கடா. ஐயோ Nice, just ப்ரோ என்னையா மெஸ்ஸி இவ்வளவு வஸ்டா இருக்கான் பிளிட்ஸ்ல. He's usually better than that. மத்தபடி எல்லாத்துலயுமே சூப்பரா இருக்கான் ப்ரோ எனக்கு. This is a promising build up. It's Cristiano ஓ Ronaldo. கொஞ்சமாவது ஆன் டார்கெட் ப்ரோ. And he was there to ரொம்ப get வஸ்டா a இருக்கு ப்ரோ அந்த vital பிளிட்ஸ். touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Totti looking to play him in. Real chance! And that is well cleared. Still just a single goal between the sides. And here's Hullet. And he's managed to get free. And the shot! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ சேவ் எடுத்து போறான்? ஸ்ட்ரைக்கரை He really anticipated that well, didn't he? இப்போ நான் மிட்ஃபீல்ட்ல கொட்டுசோ அண்ட் சிபி பெப்பே ஏன் ப்ரோ டிஸ்கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கு? வனமாக்கா இப்போ நான் மிட்ஃபீல்டில் கொட்டுசோ அண்ட் சிபி பெப்பே வச்சுருக்கேன். நான் ஆக்கரிங் டிஎம்எஃப் இப்போ ஸ்ட்ரைக்கர் எல்லாம் சுத்தாத போது கட்டுசோ ஸ்ட்ரைக்கார்டை கீழே வரான். பேரும் டிஃபென்ஸு ஸ்ட்ரைக்கார்டு ஆங்கரிங் கீழே தான் இருப்பான். அப்போ வந்து நீங்கள் 2 டிஸ்டார் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கான் விளாட வர மாட்டேங்குதா? நான் உங்களுக்கு நீங்கள் இத்தனை நாளாக வந்து கொட்டுசோ போட்டு ஆடிட்டே இருந்தீங்களா? அவன் வேற மாதிரி இருப்பான். ஏன்னா மிட்ஃபீல்டர் கட்டுசோ ஒரு மிட்ஃபீல்டரை நீங்கள் இவ்வளோ நாளாக வந்து டிஎம்எஃப்ல போட்டு ஆடிட்டு இருந்தீங்க. அதனால் உங்களுக்கு அது பொசிஷன் இப்போ அவனை விட இவன் அக்ரெசிவாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது செட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகுது. நீங்கள் ஆட ஆட உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். And we have our very first corner. Substitution for Milan. Number 14, Johan Cruyff. Number 25, Caicedo. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 22, Hullet. Coming on the field, number 20, Iniesta. Egypt are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. ஐயோ Defending at least. And the shot! ப்ரோ மடுமட்ட பி மாதிரி ஒரு ஆடுறோம் ப்ரோ. Egypt are level. வாங்க ப்ரோ சுருதிக் And the வணக்கம் trademark வெல்கம் டு move த ends ஸ்ட்ரீம் with தலைவா. the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Owen! யோ என்னயா இது? Egypt! They've done it! It was coming! They have their என்ன reward! நடக்குதுன்னே தெரியல நான் எனக்கு. And that is fabulous! A true beauty of a goal. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. கொசு இது
குருதிக் ப்ரோ 7 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம்யா. அப்போதான் கொஞ்சம் எல்லாரும் வருவாங்க. ப்ரோ நான் ப்ரோ அவன் டப்புன்னு கம்பேக் கொடுத்துட்டான். என்னடா ஆச்சு இவத்த டிஸ்ப்ளே ஏதோ அது. யோ என்னயா அது ஏதோ ஆது ப்ரோ எனக்கு. அப்ப வேண்டாம்னா அரப்பிச்சு மேலே ஏறி பால் எடுக்கிறான். மெம்பர்ஷிப் லைவ் 7 o'clock யா. குரூப்ல அப்டேட் பண்ணிருந்தேனே. Totti running with the ball. Totti with the header. Could have won it. He knows that. Oh, he knows it. Well, for me, he seems to be playing with a lot more zest now. He does look the most likely to grab that second goal cushion. Passing is crisp and sharp. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Milan really ஆனா ஆப்போனன்ட் வந்து ஒரு மலிமட்டி டீம் மட்டும் நல்லா தெரியுது. Give themselves a chance to draw level. And here's Owen. Owen really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Added minute has been indicated. Yo, last 4 minutes. And he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. And it's Owen. Now it's Messi. That's a good ball out wide. Now it's Messi. Messi! And Messi! Bro! Oh, that was a brilliant save. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, in my opinion, set pieces are 50-50 moments, and this is a rather big one, and it all depends on the service. They've played it short. He's in a great position here. Na. And that's that. Yo, நீ வேற ஒண்ணு மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ் அடிக்க மாட்டறயா காண்டாது. They had their moments, but ultimately they take away nothing. பாஸ் போடல. What are your thoughts on வரா today's நான் போடுறேன். நான் கரெக்ட்டா இருப்பேன். ஓ வினி மேல தப்பு சொல்லி ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுயா. How they thought they could get away with that, I just don't know. They should have plugged the gaps. And I think if you listened around the stadium. யோ மலுமட்டை ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் என்ன ஓவனி வச்சிருக்கான் அவன் ஒரு மாதிரி பறக்குறான் என் ஓவனி அப்பா. நான் வச்சிருக்கேன் அதே ஓவன் தான் வச்சிருக்கான். அவன் கீப்பர் தான் ப்ரோ அவனை காப்பாத்துனது. அந்த ஸ்டன்னிங் எடுத்து போட்டான் ப்ரோ. வெறியா வருது ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஹியரா. சே ஓவனியா என் ஓவன் தான் மஜா. ஓவன் ஜெட்டு மாதிரி பறகுறான். செக்கு செம சேவ் பண்ணுறான் போல. செக்கு தான்யா பீட்ரு பாவமியா. ஒரு செக்கு நல்லா இல்லைன்னு போல என்னன்னு தெரில. இன்னும் செட் ஆகலை எனக்கு. ஆனால் என் செக்கு பயங்கரமாக தான் இருக்கான். எனக்கு நிறையா மேட்ச் காப்பாற்றுறான். நானே புரியலையே அவர் அதான் ஏன்டி புலம்பின்னு இருக்காரு. ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு என் செக்கு தான் மடுமட்டை பீ மாதிரி பண்ணுறானா இல்லை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுறானா ப்ரோன்னு என்கிட்ட கேட்டுன்னு இருக்கு. ஆனால் எனக்கு நல்லா தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. அவ்வளோ கேவலமான இல்லை ப்ரோ. எனக்கு எப்படி இருக்கானா ஒரு 5ல் ஒரு 3 மேட்ச் 2 மேட்ச் என்னை காப்பாற்றுற மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா ஆஸ் யூஷுவல் எல்லா கீப்பரும் அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. மதியம் மொரட்டு சேவையா பார்த்தேன். கார்னர்னா எடுத்து போட்டான். அதான் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. வேற யாராவது கீப்பராக இருந்தால் அப்படியே உள்ளே விடுவானுங்க ப்ரோ. அதனால் லாட்டான் அடிக்கிறான் எடுத்து போடுறான். இவன் வரான் அடிக்கிறான் எடுத்து போடுறான்.
நான் சொல்றேன் எனக்கு ஜிகே வாண்டி சார் 300 மேட்ச் Well, ஆச்சு football செட் is, of ஆக course, அதான் ultimately சொன்னேன் just a பட் இன்னும் game, but செட் for the ஆகல next அவருக்கு 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and ஆண்டர் சார் energy. தான் வேற This மாதிரி ஆடுறான் certainly போலியே matters. ஸ்ருதிக் ப்ரோ The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And that gets things running. Well, here's a man who stunned everyone in that famous summer of 2002. He had a hand in his country's most famous goal, their most famous win, and he helped to introduce the footballing planet to Senegal. Yeah, he did indeed, Peter. El Hadj Diouf, the undoubted driving force behind that fast, powerful, direct style of football that once shocked the world. Well, the defense just about came out on top, but they were பக்கத்துல certainly கிரைஃபிக்கே tested. தான் பால் உருட்டினேன் அந்த பக்கம் எங்கேயோ போயிடுச்சு And that interception was most இல்ல necessary. பால் That's great positioning, so good from him. மெஸ்ஸி பிளிட்ஸ பாருங்கப்பா Messi! ஐயோ Goal! அடிச்சான் ப்ரோ And we வரானாங்க have கிளாட்டான் பி led them. லைக் அரை இவன் மச்சி லோ ஸ்கிரீமர் That is a சேவலாம் diamond of a goal. The planning immaculate, the execution brilliant. It's Right. almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. I doubt very ஓ much நான் that கூட this was in the இப்போ script. என்ன நினைச்சது நான் பிளிட்ஸ் விட்டேன் Lookman, எப்படி இருந்தாலும் பிரவீன் கேட்டா புள்ளியே big chance, லக்குறாதப்பா and it's hit the woodwork. பிரவீன் கேட்டானே அந்த இடத்துல பிளிட்ஸ் விட்டுருக்கலாம் மச்சி பாரு மச்சி இந்த பிளிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக தான் பிளிட்ஸா பாரியான்னு சொல்லிட்டு விட்டேன் பார்த்தா கோல் போகுது அடிச்சா மஜா கோல் அடிக்கிறான் எல்லாம் அடிக்கவே மாட்டான் And he's worked it through. ப்ரோ ரொனால்டோ என்ன ப்ரோ பண்ணா அப்போ Wan-Bissaka gets it ஓ clear. இதுக்கு மேல எப்படியா பால் உருட்டுறது Robertson getting forward. Pedri. No, it's Dembele. பார்த்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ப்ரோ Superb ஸ்மார்ட் Dembele! அசிஸ்ட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் A ஸ்மார்ட் finish அசிஸ்ட் of true class. And once more we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point off the upright. டேய் 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 வா Oh, he's been caught on it here. Serves up across. Bro! Ronaldo! And he's heaved it away. ஆனா ஏதோ நடக்குது Needs to return pass. Lookman. Bergkamp is always scanning the pitch for targets. Now it's Dembele. Pull it. And it's Cruyff. Pull it. Caresses it. There's the shot! வாட் அ பேங்கர் யா Oh, superb! ஒக்கா மொக்கா ஓடு மச்சான் Is a finish of the highest order. And they're back in front. ஐயன் ஆப்போ Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. I'm still trying to No, no, figure out Dembele how he வெட்டு வெட்டுன்னு managed to get வெட்டுறான். that contact. That's a super volley. Milan with the lead. Cristiano Ronaldo. Now it's Hullet. Milan have got it back and they'll have another go. 2 added minutes have Into been the far indicated. side. நார்மல் பாஸே There போட்டுடலாம் to deal with it. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, the score at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half. And a quick announcement today. Oh, that well, the memorabilia pickings from today's certainly match have is been now rich in on this sale first in the half. stadium Well, I hall. think Would the you order message that from now? the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to Ah, want them so that to is play at a higher tempo, press more, higher up the pitch, நல்ல salary pass வரும் quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial Kasarama. the next goal will be. எழுதலாம் Milan ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the interval. And
Hostilities have resumed at the start of the second half. Nice ball. It's Messi. Nothing wrong Messi. with that tackle. Oh, door Well Messi. cleaned Ankara it. Messi. Ah, Ankara Messi. And Messi! And he's been shifted off it. Cruyff. And here's Messi. Lovely ball and a real chance now. Cute knuckle, வாழ்க்கை சிக்கல். Well, that defending is Cute knuckle, unapologetically வாழ்க்கை persistent. சிக்கல். It's almost personal. And it had to be. மடிச்சு அங்க அவனை வெறுப்பேத்தலான்னு பார்த்தேன். Not the most accurate pass. Messi driving forwards. ப்ரோ கோல்போவோட எல்லாமே மஜாவா இருக்கு. ஆமா தலைவா பையன் 190 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டு. ரியால் மாட்ரிடுக்கு எல்லா மேட்சும் பயங்கரமா அவங்க தாள் தான் உயிரை போட்டு காப்பாத்திட்டு இருக்கான். அப்படிதான் இருக்கும் எல்லா கார்டும். Oh, nice touch. And it's Pedri. செஞ்சு கோட்வா இல்லனாலே மேட்ரிட் நிறைய மேட்ச் தோக்குறாங்கயா. கோட்வா சேவ்ஸ்லாம் அப்படியே எடுத்து போறான். இப்பயே வேர்ல்ட்ஸ் பெஸ்ட் கீப்பர்லாம் அவன் இருப்பான் ப்ரோ. There is an irresistible, irrepressible look about them here. They just need to sort out their end product, and quickly. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Oh, sweet feet. Cruyff. Closing in on Bullet! It's Gulet. மச்சி இப்போ ஒரு நேஷனாலிட்டி பிளேயர்ஸை சிபியில் போட்டால் கெமிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி ஏஎம்எஃப் அண்ட் சிஎஃப் ஒரு சைடு ஒரு நேஷனாலிட்டி போட்டால் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா இருக்குமா இல்லை மொக்கையாக இருக்குமா? ஐயோ இது வந்து இப்போ அதெல்லாம் இல்லைன்ற மாதிரி தான் ப்ரோ கேள்விப்பட்டேன். முன்னாடி இருந்த பெஸ்ஸில் எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரே கிளப்பு ஒரே நேஷனாலிட்டி பிளேயர்ஸை போட்டோன்னா கெமிஸ்ட்ரி வந்து அவங்க 2 பேருக்குள்ள பயங்கரமாக இருக்கும்ன்ற மாதிரி இதெல்லாம் நான் அப்போ கேள்விப்பட்டேன் அதெல்லாம். பட் இப்போ அது இன்னும் இருக்கா இல்லையான்னு தெரில. பட் ஆனால் அவங்க 11 வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரே 11 வச்சு விளையாடிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வேணால் கெமிஸ்ட்ரி செட் ஆகுன்ற மாதிரி கேள்விப்பட்டிருக்கேன். பட் நீ சொல்கிறது தெரில எனக்கு. ஏன்னா குலிட்டும் கிரைஃபு அடுத்து ஜாப்ஸ்ட்ராமே 3 பேரும் ஒரே நேஷனாலிட்டி தான் இதில் நெதர்லாண்டு தான். அதே மாதிரி கிளப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்சிலோனா பிளேயர்ஸ் தான் இதில் நிறையா இருக்கானுங்க. எட்மில்சனு புயாலு நியஸ்டா அது இன்னும் அது மாதிரி தான் இருக்கா இல்லை என்னன்னு எனக்கு என்ன தெரியல. ஏன்னா அதை பற்றி யாரும் அது மாதிரி பேசி நான் பார்த்துல. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. David Villa knocks it into space. Thuram. Cruyff has created. வரான் வந்து இப்போ இருக்க சலிபாயா முன்னல் வேகத்தில் ஓடும். Oh, good read. That was well played, well stopped. Aims beyond the defence. And he's quick to get rid. Robertson. That's good running with the ball. ஒன்னா நேஷனாலிட்டி அது And செக் time பண்ணல. going up here. It's 3 minutes. Now it's Villa. And time is up. Well, don't you just love it when a வாங்க plan comes யாசர் ப்ரோ together? வணக்கம். Victory வெல்கம் never டு தி in ஸ்ட்ரீம் doubt மார்னிங். in the mind வெல்கம் of the மார்னிங். mastermind in all of this. A solid win which will be welcomed all round. Bullet voted man of the match and கிராஃப் பாரு ப்ரோ deservedly அந்த மேட்ச் so. எப்படி இருக்குன்னு. Your final thoughts, எல்லாருமே Jim? 7 Well, the ரேட்டிங் look on the ஆடிருக்கானுங்க. manager's face says it all. He knows. வேண்டாமா வேண்டா கையில் நிற்கிறாயா வேண்டா சொல்லி போன வேண்டா 1000 மேட்ச் ஆட்டிருக்கான்பா. கர்சிடோ பாரியா 1163 மேட்ச் ஆடிருக்கான். எட்மில்சன் 1417. இது வரைக்கும் இவனுங்க 2 பேரை தான் நான் சப்லே போட்டது கிடையாது. ஜான் கிரேஃபே எனக்கு தெரிஞ்சு வந்துட்டு இருப்பான். 851 புலிவிட்டு 777. ரொனால்டோ தான் இருக்கிறதுல என் டீம்லேயே அதிகமாக இருப்பான். 1982 மேட்ச். கொலம்பியாவா மெஸ்ஸியே 600 மேட்ச் ஆட்டான். கார்லஸும் வந்துட்டு இருப்பான். 635 136 ஆடிருக்கான். 67 யாரும் 1000 மேட்ச் ஆட்டான். ஓவனே இன்னும் 1000 மேட்ச் ஆடல ப்ரோ.
மினியை வச்சு 1607 மேட்ச் ஆடி இருக்கேன். எனக்கே தெரியல இந்த பிளேயர்ஸ் இவ்வளோ மேட்ச் ஆடி இருக்கேன்னு. ஜான்சியா தான் இருக்கிறதுல கம்மி, 150 மேட்ச் தான் ஆடி இருக்கேன். 2532 மேட்ச். கார்ஸ்டகோட்டா குருஷியல் சேவ்லாம் நல்லா பண்ணுறான். பிடிஎஸ் இதுவரையும் சந்தோஷம். என் டீமில் பெபட்டோ 1300. அம்மா நீ நம்ம 2 பேருக்கும் பெபட்டோ தானே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ஸே டீமில். 2 பேரும் என்ன பண்ணணும் ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு தான். பெபட்டோ தான் அப்போனா எனக்கு ஸ்ட்ரைக்கரு. தலைவன் செம்மையா ஆடுவான். பையன் அப்படிதான். ஆனா ஃபார்மேஷன் இது கேண்டே ஆங்கலோ கேண்டே. பையன் கொஞ்சம் விசித்திரமான பிறவியா இருக்கும். Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. பிரேக் ஆகும். பயங்கரமா. Nigh on a century, Milan's power base. Bro, கோலர் ரிவ்யூ பண்றியா? கோலரை விட ஃபிகோ தான் ப்ரோ நாளைக்கு பண்ணலாம்னு இருக்கேன். கோலர் வந்து 2-3 தடவை பண்ணிட்டேன். அது எப்படினாலும் எல்லா கோலரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போறானுங்க. இவனை தான் பண்ணலான்னு இருக்கேன். ஃபிகோ தான் பண்ணணும். ஃபிகோ எதையும் பண்ணவே இல்லை. ஃபிகோ ப்ளஸ் கோலர். This for the lead. என்னயா இது ஓடுறான்? A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Yeah, as decisive as it comes. Spot chosen, spot hit. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Goes for a shot! என்ன சேவ் ப்ரோ இது? யாரு ப்ரோ அவன்? Is offering a right smile there. வா And we have ப்ரோ லிட்டரலி சேவ்ட் ஹிம். யார் தலைவா இவன் கீப்பரு? ஓ என்னயா ரியா கார்டு இப்படி இருக்கு? ஏவிட்ரியா? ஓ பயங்கரமான சேவ் ப்ரோ. It's loose now and they want to get it back. The pressing's intense and it's paid off. And now they can spring out of defence. Oh, that's fabulous. He saw the danger and he went crashing in. That's really well cleared. வாங்க கிருஷ்ணா முரளி வணக்கம். Looking for the run. நண்பர்களே யாருக்கா மெம்பர்ஷிப்னா முடிஞ்சிருந்தா மெம்பர்ஷிப் ரினியூவல் பண்ணிக்கோங்க. இதே மாதிரி மெம்பர்ஷிப் போடணும்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா மெம்பர்ஷிப் போட்டுக்கோங்க. நான் சண்டே மெம்பர்ஷிப் லைவ் வரலனாலும் அதுக்கப்புறமா எப்படி மெம்பர்ஷிப் லைவை கவர் பண்ணணுமோ அப்படி கவர் பண்ணிடுவேன். அதனால் யாரும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. கொடுத்த காசுத்துக்கு உண்மையாக இருப்பேன். ஆயா பாஞ்சு எடுக்கிறான். 2024 ஃபோர்ட் ஒரு கோட்வா கார்டு ரினியூ பண்ணணும். நோ மணி. இப்போ பொறுமையாக பண்ணு தலைவா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஏ அரே மாத்தி சோத்.
Milan already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. யோ நாயா இப்படி கிராஸ் பார். More pressure on the opposition goal. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their ப்ரோ reward if கோர்ட்வா they can கார்டு stick எல்லா at கார்டுமே this. மஜாவா இருக்குயா. வீக்கெண்ட்ல டர்ஃப் போன மாதிரி தான் சொல்லியா வரேன் ப்ரோ. டர்ஃப் போறாலனா காசு இல்லை ப்ரோ. ஏரியாவில் ஒரு கிரவுண்டுக்கு அதில் தான் விளாடுவோம் நாங்கள். டர்ஃப்னா போக மாட்டேன். டர்ஃப் வந்து எப்பயாவது தான், ரேர் தான். காலேஜ் ஓல்டு ஸ்கூல் பாய்ஸ் வேணால் புக் பண்ணுவானுங்க எப்பயாவது. அதுவும் வருஷத்துக்கு தான் ஒரு தடவை புக் பண்ணுறானுங்க. Looking to play him in. Great vision. Oh, good take in a good area. There's the shot. Oh! No mistake. They are right back in business. ஃபுட்பால் ப்ளே பண்ணுவீங்களா ப்ரோ? நான் வந்து ஒரு பால் பாய் ப்ரோ. நான் சும்மா போவேன், ஃபிட்னஸ்க்காக விளாட்ற பிளேயர், நாட் ப்ரொஃபஷனல். இருந்தாலும் ஓகே தான், பட் ஃபுட்பால் தானே ப்ளே பண்ணுவோம். ஆமாம், ஃபுட்பால் தான் ப்ளே பண்ணுவோம். நீ கரெக்டாக எங்கே இருக்க சென்னையில்? It's starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. They'll want to make the most of this turnover. Tries to pass it through. Now it's Messi. He's got away. Can he finish? What a goal by John Cruyff. அம்பத்தூர் எஸ்டேட் மாமி. அம்பத்தூர்ல தான் இருக்கியா? அம்பத்தூர்லேருந்து உனக்கு அடையாறு எவ்வளோ தூரம்? ஐ திங்க் ஒரு 12 கிலோமீட்டர் வருமா? 10-12 கிலோமீட்டரு. ப்ரோ டென்ஷன் ஆகிட்டான் ப்ரோ. அப்போ உட்காந்து ஆமாயா வரும். I think it was one of those, Peter. And for the first half, that is that. So we have here a genuinely competitive game with neither team truly in control. A single goal the difference at half-time. Either side holding back here. என்னப்பா புள்ளைக்கு பால் குத்துட்டியா? பால் மக்களே, புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்கணும். மறக்காம ஒரு சர்ப்ரைஸ் பண்ணிட்டு பாருங்க. லைக் போடலன்னா ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 3K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். நான் திஸ் வீக் ஊருக்கு போவேன். நெக்ஸ்ட் வீக் மாதிரி வேணாம். கிருஷ்ணா, நான் வந்து இங்கே நீ அங்கேருந்து இவ்வளோ தூரம் வரேன்னா வா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. டிஎம்ல லொக்கேஷன் கூட அனுப்புகிறேன். இங்கே கிரவுண்டில் தான் விளாடுவானுங்க, ஃபுட்பால் தான் விளாடுவானுங்க, சாட்டர்டே தான் விளாடுவாங்க. Can he get it through? Filippo Inzaghi. And the shot! Now, who's going to be first to this? Messi. நீ அங்கேருந்து அம்பத்தூர்லேருந்து வந்துட்டு நான் நைட்டு தான் விளாடுவோம் வர. ஒன்லி சாட்டர்டே. ஆமாம் ஆமாம், ஒன்லி சாட்டர்டே தான். Receives it in a good position here. He's rising. யோ நாயா, ஏதோ ஹேக்கர் மாதிரி அடிக்கிறான். ஹை ஹை. நான் பிரச்சனை உனக்கு இறங்கி. They just will not lie down. Wow, this is முடிச்சு டிஎம் பண்றேன்னு சொல்லி. ஓகே ஓகே ஓகே. They're putting on quite a show here for us. bro, magic பண்றான். Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ஏய், உனக்கு என்ன பிரச்சனை? இங்க வாயா. Hi bro, new subscriber. Hi bro, new subscriber. நேத்து தானே அந்த பேரை நான் பார்த்த மாதிரி இருந்தது. முகமத். மெம்பர்ஷிப் லைவ் ஆஃப்டர் 7. ஆமா ஆமா தலி. 7 to 9. வண்ணமா வண்டா. பையல் நிக்கிறேன் வண்டா. Substitution for Milan, number 22, Gullit.
So changes afoot here and from both sides. So again we have parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Coming on the field, number 9. Valverde makes a move down the right. Number 20, Iniesta. And no, seen through all bro of na that. bro Xavi Simons அவனுக்கு ஏசியலாமே Unable to make it happen for all his good intentions. Substitution in progress. The attendance for this match Chance for a was shot! 80,314. hey And hey he looked every bit the assured keeper there. That's very, very good. You can't பூனா ask for தொல்லைய much more தாங்க than that. முடியலையா யோ Great defending, strong and determined. And this is Messi. Milan perhaps wondering what the best time is for their next substitution. ப்ரோ ஒத்தா லக்கிலே லக்கியா இருக்கான் ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ இவ்ளோ கிராஸ் பால் அடிக்குது எனக்கு மட்டும் Almost 75 minutes on the Other clock shoot. now. And it's Valverde. Looking to pass their way up the pitch. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Tries to play it through. Owen! Another one of football's and how moments. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it வாங்க too. ப்ரோ மாஸ்டர் 74 வணக்கம் தலைவா Chiellini is there to clear. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் And here's Owen. And now they can clear their lines. And they're back on the ball again. This is a promising build-up. ஆ He is desperate to get on the ஓ score sheet. நான் ப்ரோ இது Milan really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Looking for options for movement. Time. Triol is Yeah, one of yo. those. They'll have to send ப்ரோ it to that. ஷாட் ஸ்ட்ராங்கா So கொடுக்கலாம்னு it's பார்த்தா ended all லைட்டா square. கொடுத்துட்டேன் Both sides showing டைம் சரியா அந்த battling பூனையை மொத்த qualities வெள்ள அமிச்சு வரேன் and neither willing to give in. டுவான் வர இதுவா என்ன இருக்கு இருப்பாது And Jim. ப்ரோ மேட்ச் போடலாமா இல்ல தலைவா சாரி தலைவா மெம்பர்ஷிப் லைவ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நான் போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிட்டு வரேன்யா ஓகே 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 கிருஷ்ணா ப்ரோ நீங்களா வாப்பா முஸ்தபா ஒரே நிமிஷம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வந்துடுறேன் அந்த பூனை அவரா மரசலாயிட்டேன் எல்லாரும் இந்த அட்மின்ஸனை தூக்கி வச்சிட்டாங்கப்பா டீ கார்டு
Bah. The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Come on, boys, let's go for 30 legs. Wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So that's got things underway. Well, Edmilson's selection has certainly attracted some scrutiny, but the man himself looks, as ever, Jim, utterly unfazed. Yeah, I like him because he's got a certain elegance about him, Peter. We all know Brazilian players love the idea of getting forward, and he's probably one of the better defensive players on the ball. So no gung-ho heroics? No chance. That is good alertness. Cruyff. Raul. Now it's Dani Olmo. Played into space. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. And this is Hullet. Hard luck. And he's quick to get rid. Rendu match-ave hard luck adam bro irukku. First quarter of an hour gone. Stam cuts it out. Passing is crisp and sharp. Thiago is the distributor-in-chief, always looking for movers. Tries to play it. Cristiano! Yo, fake shot kudutaya. Oh, he has absolutely drilled that. Still goalless at the moment. Pass is coming off in quick succession here. Shevchenko, shot a goal! Goal! luck irukka koodadhu bro. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு போடுறியா மெம்பர்ஷிப் டைம் போட்டுறலாம் மச்சி. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு அடுத்த மெம்பர்ஷிப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணு. So the first goal of the game. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Messi, and he's there to make the challenge. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Edmilson. And here's Cristiano Ronaldo. Hey, what na porra pass oru mari porran, porradhu oru mari porran. Shevchenko. Well timed, excellent interception. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Hey, arey patta foul agudum penalty kudunga avanukku. Pocket vidiya kudita vechi. Inga ivananga veri petranuga. Na bro, Bayern support ah. PSG illa enta Bayern da irukku. Enna pandrathu? And needs to be very careful now. Yeah, and he has to change his ways or this referee could soon change his status. He's shaping up to Roberto Carlos. Come bro. Oh, smart save. He had plenty to do. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. Redda kudutanga. Whatever he had in mind, that was not it. And it's Cruyff. Hey, pinnadi Carlos ku potanda. Thiago. This is a promising build-up. Now it's Shevchenko. He's shifting through the gears here. And he was alert to it. Cristiano Ronaldo. That's an imaginative pass. There will be 1 minute added time. That's it, 45 minutes up. A very combative, competitive half with just மூணு ஷாட் மூணுமே ஆன் டார்கெட்ல It's அடிச்சிருக்கீங்க. been compelling stuff. எனக்கு மட்டும் தான் ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குன்னு தெரியல. Milan go in at half-time Just a with quick a reminder game to today, chase. please refrain from parking Well, outside obviously the things stadium. are not good, Peter. Thank you very It much for seems your the team were cooperation. just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Number 22, Hullet. So we're underway for the second half. Johan Cruyff. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Number 20, Iniesta. Number 4,
Now it's Vinicius Junior. Nicely worked. And this is Messi. Now the cross. Oh, well, that is not a great touch. Bain or PSG? So promising. இன்னைக்கு வந்து நான் Bainக்கு போலாம்னு இருக்கேன் bro. Go with Bain. Valverde, renowned for his long-range shooting. And this is Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! Ronaldo! Oh, nearly, but not quite. Oh, he's usually such a good finisher. Vinicius Junior. PSG, Bayern and BC. ஓ அப்ப நீ Bain தோத்துறோன்றியா bro? And it's Messi. Oh, easy pickings there. அகாஷ் bro. நீ சொல்றத பார்த்தா நீங்க Bain வந்து படுமட்டமா தோப்பாங்கன்ற. The attendance for this match was 80,607. अरे मात की चोट. Tries to pass it through, and this is Raul. Oh, shooting chance! Oh, it's fallen loose again. Bro, எனக்கு மட்டும் ஏன் bro ஹார்ட் லக் இப்படி இருக்கு? லக் அட் தி பீக்ல ஆடிட்டு இருக்கான் bro ஆப்போ. சீ. PSG winning. Right rah. Substitution for Milan. Number 7, Cristiano அத Ronaldo. 5-4 டிஃபென்ஸ் போட்டான் போலயே. Coaches are signalling changes here, both at the same Coming time. on the field. Well, who saw that coming? It has certainly made things interesting. But often chances are hard to come by in these games, so just Substitution in progress. And the keeper has reacted Bet. superbly there. பெட்டனா I think he's வேணாம்பா. done great there, both reading it and dealing with it. And here's Messi. Valverde wants to run onto this. bro Well, he got rid because he was under pressure. bro இவ்ளோ லக்கியா இருக்கானே Just bro. a quarter of an hour to play. Just eases him off the ball. Iniesta. Showing great... Iniesta! ஏய் இனியஸ்டா டார்கெட்ல ஆடுறா. Certainly not what he had in mind. Milan really are good at what they're doing. They'll gladly take any opportunity to launch that counter. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. And it's Iniesta. Iniesta going face-to-face with his great rival. 5 minutes left on the clock. And here's Messi. Lovely pop. And the shot! Finally Valverde stepped bro. With so little time Abba. left. Grandstand finish. No, one more. And a Let's trademark go. move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be effective on the break, then the That key takes our run, element bro. is always pace. That's what really rips defences apart. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 2 added minutes has been Milan indicated. give themselves a chance of a fairy tale finish. Well, who's under pressure now? It's going to require some Ayyo. inspired defending to bro stop this one. பாஸ் பண்ணி தான் bro ஆட முடியும். But Yo, that வெஸ்டியா. signals the very end. A game of margins of thrills. Yo, The sort of ஆனா game that ஆப்பு is அவ்வளவு a வெயிட்னா இல்ல great bro. advertisement for Oh, our shit. sport. Sad in a way that somebody had to Yo, lose. டிவிஷன் 1 அடிக்காத பிளேயர் கிட்ட நான் தோக்குறதா இருக்கு bro. வருப்பாது. Well, you can never predict the results of these. சரியா மெம்பர்ஸ் இருக்கீங்களா ஸ்ட்ரீம்ல? ஓ லாஸ்ட் நீ தான்டா
பஞ்சாப் ஆர் ஆர்ஆர், இது வந்து அன்பிரடிக்டபிள் மேட்ச் ப்ரோ. பட் வந்து எல்லாருமே பஞ்சாப்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆனால் நான் பஞ்சாப்னா நான் சொல்ல மாட்டேன். மேட்ச் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா யாருன்னு பார்த்துக்கலாம். பிரவீனே இன்வைட் பண்ணால் தப்பாக இருக்கும் பிரவீனே, நீயே போட்டு வந்துரு. நான் குரூப்பில் வர இருக்குது பாஸ்வேர்டு. ரேண்டமாக ஜாயின் ஆகிறவங்க அப்புறம் தப்பாக எடுத்துப்பான். ப்ரோ டோன்ட் லைக் பஞ்சாப். ஏய் நாங்கள் ஏன்டா பஞ்சாப் கிட்ட பை பண்ணோம்? ஐயா இது என்னடா இது? ஃபைனல்ஸே ஜெயிச்சுட்டு நாங்கள் தௌலத்தாக உக்காந்துட்டு இருக்கோம் பஞ்சாப் வச்சு. நீ என்ன பஞ்சாபை பார்த்து நாங்கள் பயப்புற நின்றுருக்க? டோன்ட் லைக்னு வர சொல்ற. ஓ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் டீமை பாருங்க ப்ரோ. நீங்கள் அடுத்த டீமுக்கு வருவீங்க. ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? டாஸ் போட்டாச்சா? டாஸ் என்னாச்சு? அப்போ பஞ்சாப்க்கு பக்கு பிடிக்கிறேன். நான் ஏன்டா இது பண்றேன்? எனக்கு வந்து பஞ்சாப் தான் ஜெயிக்கணும். பட் ஆனால் ஆர்ஆர் வந்து தோக்கணும். ஏன்னா பராகுவத்தை வெறியேற்ற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒரு மேட்சுக்கு அப்புறமா. ரொம்ப ஆட்டிடியூட் காமிக்கிறாயா. கேம் ஆடுறவனுங்களே கம்முன்னு இருக்கானுங்க. இவனுங்க பேட்டிங்ல எதுவும் பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டான். ஜெய்ஸ்வால எல்லாம் இவன் அடிச்சு குத்துட்டு போயிடுறான். இவரு கதையா இவர் இது பண்றாரு. கிரெடிட்ஸ் மட்டும் இவர் வாங்கிக்கிறாரு. பஞ்சாப் டிசர்வ்ஸ் பட்டன். பஞ்சாப் டிசர்வ்ஸ் பட்டன் இல்லை, ஆர்சிபி வன்மம் பட்டன் உனக்கு தான் போடணும். எல்லாருமே ஆர்சிபி மேலே எவ்வளோ வன்மமாக இருக்கீங்க. அப்பா நீனா போட்ட பாரு குரூப்ல, அதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு நீ எவ்வளோ வன்மம் முச்சக்காரன்னு. கே கதை கொடுக்காத நீனு. வன்மம் வன்மம் ஃபுல்லாக வன்மம். வன்மம் எங்கே கிடைக்கும்னு கேட்டால் எம்கே கிட்ட தான் கிடைக்கும். There's a probing ball. So there's Massimo Otto, bit of an unsung hero perhaps, but certainly an integral part of an Italy side that conquered the world and a European champion for his club. Yeah, and he did all that by being the picture of consistency and hard work, the way he nullified the threat of some of the biggest names. நீ சும்மா வந்து ஏதாவது போட்டிருந்தா கூட நான் அவனை விட்டுட்டு இருப்பேன். நீ 2017 ஆர்சிபி லைன் அப்னு ஒன்று போட்ட பார்த்தியா? அதிலே கண்டுபிடிச்சிட்ட நீ எவ்வளோ வன்மன்னு. Here's Messi and here's Cristiano Ronaldo. Lovely. ஏய் எதுக்குடா எக்ஸ்ட்ரா டாப்? எதுக்கு அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா டாப்? ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷாட் எடுத்தா கோல் ப்ரோ. அது really looked sharp there, didn't he? ப்ரோ எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ. அந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ரா எதுக்கு ப்ரோ டாப்? ஃபர்ஸ்ட் டச்ல எடுத்தாலே கோல் ப்ரோ. அது நீ தான் 12 மேன் ஒன்னு போட்ட ப்ரோ. அதுதான் ப்ரோ உண்மை. இப்போ இம்பாக்ட் பிளேயர் ரோல் இல்லைனா இம்பாக்ட் பிளேயரை மட்டும் தூக்கிட்டு பிளேயிங் 11 மட்டும் அவன் புறால் அடித்த ரன்னை மட்டும் தூக்கிட்டு வெறும் அவங்க மெயின் 11 அடித்த ரன்னை மட்டும் சேர்த்தா எவ்வளோ ப்ரோ வருது? 45 தான். அப்புறம் இம்பாக்ட் பிளேயர் இருந்ததுனால தான் புறால் வந்தான். புறால் இருக்கிறதுனால தான் அவங்க டீம் ஸ்கோர் 75 வந்தது. உண்மையா இல்லையா? Oh, he got lots of power behind that, just couldn't quite get it on target. Now it's Cristiano Ronaldo. Desai kept his eye on it, and he's there. Now it's Ibrahimovic. That is good progress on the left. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. No outsmarting him this time. And it's Gullit. Cristiano Ronaldo.
Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Messi. And that's aimed into the middle. And he's taking no chances there. Played out wide. That's where it came from. Shapes to shoot! Sergi getting this one clear. That's a good ball. Cristiano Ronaldo! Oh, phenomenal finishing naya. And the keeper's யாரு வேணா அடிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கூட இம்பாக்ட் ரோல் இல்லனா அவனுக்கு என்ன There wasn't much in that at all. இதான் மெயின்ல அவனு ஓ முடியா வன்மத்தை கொட்டணும்னு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அது எப்படி கொட்டாலும் ஒண்ணுதான் விடுங்க Robson is a player who barely needs an invitation to shoot. Nicely aimed pass. Now it's Cristiano Ronaldo. Pull it. Shot could be on. Decent chance. அவன் யாரியா அவன் எப்படி சேவ் எடுத்தான் Oh, காசு பணம்னா வேணாம் 2016 ஃபைனல் ரீக்ரியேட் பண்ணும்போது பட் பஞ்சாப் டிசர்வ்ஸ் திஸ் சீசன் with both defenses still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. ஓ ரெண்டே பேருக்கு தான் போட்டியே ஒன்னு பஞ்சாப் இன்னொன்னு ஆர்சிபி அவ்வளவுதான் இதுக்கு நடுவுல எவனுமே கிடையாது இந்த டாப் 4 எனக்கு தெரிஞ்சு எஸ்ஆர்ஹெச் பஞ்சாப் ஆர்சிபி அண்ட் 50% ஆர்ஆர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா ஆர்ஆரே வந்துரும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டாங்கன்னா ஆர்ஆர் கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுவானுங்க பிளே ஆஃப்ஸ்க்கு இல்லை ஆர்ஆர் 50%. எம்ஐ அவ்வளோதான் இந்த வருஷம் முடிஞ்சு கேட்டால் செகண்ட் ஹாஃப் தான் நாங்கள் முரட்டு கம்பேக் கொடுப்போன்னு ஒரு முட்டு ஒன்று கொடுத்துருவானுங்க அதை யாரும் நம்பாதீங்க அவ்வளோதான் எம்ஐ அவ்வளோதான். சிஎஸ்கே வந்து லாஸ்ட் மேட்ச் ஜெயிச்சிருந்தா ஒரு வாய்ப்பு இருந்திருக்கும் இது மட்டும் அதுவும் கிடையாது. வேற யாரு லக்னோ அவ்வளோதான் சோலி முடிஞ்சு கேகேஆரும் முடிஞ்சு Oh, that's well spotted. Totti, that's a lovely, neat pass. Neither of these two want to come off second best. That was lovely, that. டெல்லியும் பேக் டு பேக் லாஸ்ட்ல இருக்காங்க. டெல்லிக்கும் ஆனா ஒரு சான்ஸ் இருக்கு. டெல்லியா ஆர்ஆர் தான் அந்த 4th பொசிஷன். ஏன்னா டாப் 3 வந்து நான் சொன்னதுதான் கண்டிப்பா. எஸ்ஆர்ஹெச், ஆர்சிபி அண்ட் பஞ்சாப். That is good. Super running, sharp movement. Came up against a டெல்லியா இல்ல ever so determined. ஆர்ஆர் தான். ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் தான் சான்சஸ் இருக்கு. Deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the score line. லாஸ்ட் மேட்ச் வர ரன் ரேட் பயங்கரமா அடி வாங்கிட்டானுங்க டெல்லி. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, good looking ball. Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to get shot a goal. Caicedo is one of those players who's known for reading the game better than anyone. That's been slipped through. Oh, easy pickings there. And this is Hullet. This is the time you need that pace. Now it's Owen. Into the last quarter of an hour. And here's Cristiano Ronaldo. Cristiano, chance for a shot! And the keeper couldn't hold it. Ay, mame, wappa, Lucy. Finally, the deadlock is broken. ஆனா இந்த கோல் நான் ஒருத்த பீ மாதிரி ஃபினிஷ் பண்ண ப்ரோ நல்லா டாப்பிங் பண்ண வேண்டியதா பீ மாதிரி டாப்பிங் பண்றேன். Despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? And he's only too grateful to capitalize on the keeper's misfortune. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. Milan are in front now. Oh, he's been caught napping. And he's gone backward here. And the shots! Oh, denied! Brilliantly! Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. And here's Messi. I think we're just about done here. Now it's Pato. And the through ball. And it's Totti. Tries a shot! இது வந்து ஜாய்ஸ்டிக் நான் வந்து இழுக்குறேன் கோல் கீப்பர் வந்து லெஃப்ட் சைடு இழுக்குறேன் அப்படியே அது மாட்ட போகுது எங்கயோ ஒருத்த மயிர்னே புரியல எனக்கு
சாப்பிட்டியா மச்சி? சாப்பிட்டோம். ஓய், நீ எப்படி இருக்க? சாப்பிட்டியா? அவ்வளோதான். இனிமேட்டு பருத்தி பூ மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வர லைவுக்கு. So Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, a decent draw, Peter. ஜிஜி ஜிஜியா. ஜிஜி ஜிஜி பிரவீனே. ஜிஜி. வா. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இன்னைக்கு இதான் என் முட்டை கலக்கி இன்னைக்கு ஒரு ஆளு கொளுத்தி தன்னானே நன்னா. வந்துட்டேன் பாப்பா. கண்ணாயிரம் அந்த வெப்பன் செடு. மனசு ஃபுல்லா மேலதான். ஓகே சொல்லு கண்ணால தான். நீ எப்படி இருக்க? அப்படியே தான் இருக்கிறேன். ஒரு மாற்றமும் இல்லை. லெஃப்ட் ஹேண்ட் டீலிங்கு பண்ணாதம்மா. கீப் பிளேயிங் ஃபார்வர்டு. இந்த கார்டு எதுக்கு தான் கொடுத்தானே தெரில. ஆரியா இந்த பையன் ஆறு யாருக்கும் பாடல. யாராவது வாங்க டப்புன்னு. இந்த இனியஸ்டா கார்டு ஞாபகம் இருக்கா? ஓசியில் கொடுத்த கார்டு. 26 வயசு இளம் சிட்டு. விசனரி பாஸோட வந்தார். கேம் சேஞ்சிங் பாஸ். இது என்ன பிளே ஸ்டைல்னே தெரில எனக்கு. யாரா அந்த பையன்டா? நான் தான் அந்த பையன். யாரா அந்த பையன்டா? நான் தான் அந்த பையன். கேரி வாங்க, வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். அப்புறம் லைஃப்ல என்ன பிளான்? ஒரு அளவும் இல்லை. வேலை தேர்றது தான் ஒரே பிளான். நாயா அவ்வளோதானா? மெம்பர்ஸு டிவிஷனாவது புஷ் பண்ண போவேன் நான். ஒரே நிமிஷம் ஹாட் ஸ்டார் போட்டு வரேன். போயிட்டு மேட்சாவது பார்ப்பேன் நான். 7:30 தான் மேட்சா? பிரெயின் ஷாரியா. லெக்கு எப்படி இருக்கு? இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல மச்சி. ஸ்ட்ரென்தனிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். பக்காவா ஆகணும். ஏசுக்கு எதிராக 242 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு. இன்னைக்கு எதிராக 272 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டு. செம்மாட்டி அடிக்கிறான். மழை வர போகுதே.
இன்னைக்கு bro 1:1 sorry bro today membership live bro aren't able to purchase membership for play 1:1 எம்ஐ பண்ணா நீனு ஓ கிருஷ்ணா நாயா பண்ண இவ்வளோ நேரம் ஹார்திக் ஃபேன் அவனா நீ ஓ நீங்க பாண்டியா மும்பை விட்டு போறானோ அப்பதான் திருப்பி நீங்க கம்பேக் கொடுப்பீங்க இல்லைனா அவன் நீங்க கேப்டன் வந்து மாத்துங்க பையனோட கேம் எப்படி இருக்குன்னு பாரு ப்ரோ 1:1 ஆடலாமா ப்ரோ ரிப்ளை ப்ரோ நண்பா இது வந்து மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா இன்னைக்கு மெம்பர்ஷிப் லைவ் நீங்க வேணா மெம்பர்ஷிப் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் 59 ஆர் ஒரு சூப்பர் சாட் 40 ருபீஸ் பண்ணுங்க மெம்பர்ஷிப் போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வீக்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு மெம்பர்ஷிப் லைவ் இருக்கும் மந்த்லி 3ல இருந்து 4 மெம்பர்ஷிப் லைவ் இருக்கும் அதுல நீங்க 1:1 ப்ளே பண்ணலாம் என் கூட அது இல்லாம மெம்பர்ஷிப் டோர்னமெண்ட் இருக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸ் Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. ஹார்திக் ஃபார்முக்கு வரல அவ்வளோதான் பையன் எப்போ குஜராத் விட்டு போனானோ அப்போலேருந்தே ஃபார்முக்கு வரல Little pass back. And here's Neymar. நாயா இப்படி ஆடுறான் உண்டா வெட்டுறான் Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Cristiano Ronaldo. Tries to pass it through. So Javier Zanetti, Jim, very little doubt, I suppose, that he will have a huge influence on the outcome today. Absolutely, Peter. One of his teammates even said he was better than all of us put together, which goes to show how complete a player he actually is. When it comes to balancing attack and defence, I'm not sure there's ever been anyone better. Played out to the left flank. Now it's Neymar. That's crossed into the middle. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender. Great vision. And this is Neymar. Triol defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. He's gone for goal! No, just not quite. Gerard just can't be உங்களுக்கு வந்து எப்பவுமே தனி வழி தான் the opportunity. That sort of யாருக்கு ஹேட் அதிகமா இருக்கு is usually up his street. அந்த பிளேயரை நீ கரெக்டா சொல்லு எனக்கு தெரிஞ்சு அது எல்லாத்தையும் நீ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்ப நான் சொன்னது who have more hate in cricket He's gone forward. Cristiano Ronaldo. ஏய் வீட்டி போட்டடா He's looking at the referee, and the referee is shaking his head. And it's Messi. Messi will not want to lose out here, not against this opponent. I think Virat அவ்வளவுதான் the answer is simple Well, how's that for a class finish? That's great disguise he got on that finish too. Just toying with the defence, making them guess
the wrong thing to do. Made him look a bit silly, Peter. Milan have taken the lead. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. And here's Neymar. Milan leading then, courtesy of the goal scored late in the first half here. And the score is 1-0. And that is expertly dealt with. Messi. ஓ தலைவனோட இது புரிஞ்சிச்சுப்பா. ப்ரோ நீங்க ஓல்டு பிளேயரா? ஆமா தலைவா. இவரோட என்ன கதைனா, கிருஷ்ணா வந்து கோல் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் தான் அந்த ட்ரிக்ஸ் ஸ்கில் எல்லாமே. கோல் வாங்கிட்டாருன்னா ஆளு நல்லா கரெக்டா ஆடுறாப்புல. அப்ப இது மாதிரி நம்ம ஸ்டார்டிங்ல கோல் அடிச்சிடணும் போல. ஸ்கில்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டாப்புல. Have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk averse. Milan can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. And we're already back up and running after half-time. Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Looking for options for movement. He is through here. Stam did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, and certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Caicedo gets a foot in. இதான் பண்ண போறேன்னு தெளிவா தெரியுது. Check, gets it away. Pullet producing a good steal there, showing a good level of alertness. And here's Shevchenko. Shevchenko! நம்மள பத்தி தெரியல மாமா. Every bit the assured keeper there. நியூ சப்ஸ்கிரைபர் நினைக்கிறேன் அவரு. A right smile there. வண்டா பையன் நிக்கிறான் வண்டா. இபோனா வண்டா வருதுமா. நெக்ஸ்ட் இருக்கீங்களாயா? நெக்ஸ்ட் ப்ளே பண்றவங்க அங்க கலை வர வைக்க. வரேன். வாங்க வாங்க தெளிவா. குரூப்ல பாஸ்வேர்ட் பாத்துக்கோங்க, அப்படியே போட்டு வந்துருங்க. Substitution for Milan. Number 22. And we have our very first corner. Number 14, Johan Cruyff. Number 7, Cristiano Ronaldo. Number 25. No, he's managed to misplace that. Coming on the field. Number 9. ஆப்போஸ் ஃபுல் ஸ்பீச் தான். அவன் மஜாயா. அவன் டாம்பாய் தம்பி மாதிரி அவன் ஆடுவான். Number 21, Owen. Number 4. ஏய் என்னடா இது அடிக்கடிக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது. சி Substitutions taking place. Bernardo Silva. And the shot! Oh, the ball's always been caught napping. Oh, nice touch. Villa's cross. கேபிள் ப்ராப்ளமா தெரியல என்னன்னு. நல்ல கேபிள் தான் நான் யூஸ் பண்றது. Milan really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need.
Now, can they get him away? And it's Messi. And they can counter here. Still just that single goal, and we are nearly done. Messi going face-to-face with his great rival. Now looking to orchestrate a counter. And here's Vinicius Junior. This usually is the time teams go into conservation mode. Milan close now to seeing this one through to the end. Nedved getting it. Wow. Goal! Offside. Bro, பாவம் bro சச்சி. இருகையிலே வச்சியா. வா. அட சிரான கிராஸ் இது. இது திடீர்னு பால் போதே யோசிச்சிட்டு இருக்கானே. பாவம் bro. பாவத்தின் பாவம் பெரும் பாவம் அப்பாவம் பெருமத்தின் தகம். After all of that, Jim, what are you thinking? GG Well, I'm bro. sure this wasn't in the game plan, the idea of defending a 1-0 lead, Peter, from before the break. But I suppose they were never really in danger, Konami is yours. there was no need to disengage the handbrake in the end. லக்கு தான். ரொம்ப ஹிட். அவன் என் ஃபேவரட். வர்த்து வருமா வர்த்து. வர்த்து வருமா வர்த்து. நண்பர்களே பாஸ்வேர்டை மாற்றிருக்கேன். அதை குரூப்பில் செக் பண்ணிக்கோங்க. பாட்டு மாமே. ஜிஜியா கிருஷ்ணா நான் ப்ரோ ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் ஆச்சு அப்செட் பண்ணுங்களா ப்ரோ. அன்பா நீங்கள் ரெகுலராக வாங்க ஸ்ட்ரீமுக்கு. ரெகுலராக வந்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் அப்செட் செய்யப்படும். பேரே இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் நான். ரெகுலராக வாங்க, ஃப்ரெண்ட் ரிக்வெஸ்ட் கண்டிப்பாக அப்செட் பண்ணுறேன். உஸ்மான் சாட்லேயே காணோம். என்னன்னா டப்புன்னு ஜாயின் பண்ணுறான்னா கதை. ஃபர்கியூசன் ஆடுறான் ப்ரோ இன்னைக்கு. ஃபர்கியூசன். ரூம்னு வருது மச்சி. இது நியூ ரூம்யா. அது ஓல்டு ரூம் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இது நியூ ரூம். கணங்கார் அவ 6 10க்கு 10 டக்குன்னு 10 ஆகுது. ஓகே யாஷ் ராஜாவா? யாஷ் ராஜ் இப்போ சூரியவஞ்சி. ஹெட்மாயர் பெரிய ஸ்கேம் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் ஜிடி கூட வேற எங்களுக்கு. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. Wednesday. This is Peter Drury and I'm happy நாளைக்காயா to MISRH has joined me to offer his expertise. Hello Peter and hello to everyone. Okay, na எதனால SRH na kada? It's a real thrill to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status. He's had a shot! Bro, நீங்க ஓல்டு பிளேயரா? தலைவா அந்த கேள்வியை நீ மூணாவது தடவை கேக்குறேன்னு நினைக்கிறேன். ஆமான்னு சொல்லிட்டேன். And we have our very first corner.
That has been knocked clear. Corner Buvi Rashid. Next Kane Mama. Corner number 2 Damn then. bro, give it a match. கூட காவி ஆகும்னு சந்தேகப்பட்டேன் எனக்கு. And again. He scored. Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. So, a breakthrough already. Now it's Hullet. He's a sharp little ball here. And he's managed to get free. Kante did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's picked it up out wide. Van Nistelrooy. Milan leading here thanks to that early goal. And the score is 1-0. He has found the way through. Cruyff. Milan currently a goal to the good and with the lion's share of the ball. Oh, just skips past his man. Here comes the corner. Burger. ஃபுட்பால் மேட்ச்லாம் பாப்பீங்களா இல்லை ஃபுட்பால் மட்டும்தானா ப்ரோ? பாப்பன் தலைவா. நைட்டு வேறு யூசிஎல் ஃபர்ஸ்ட் லெக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெக் இருக்கு நான் நைட்டு 12:30 மேட்ச் ஸ்டார்ட்டு. அருமையான மேட்ச்சு. நைட்டு உட்காந்து பார்க்க வேண்டியதுதான். பிஎஸ்ஜி போட்டு புழகிறாங்களா இல்லை பயன்? ஐயோ ஐயோ ஜாப் ஸ்டாம் இல்லை பயன் போட்டு போயிட்டு அடிக்க போகிறாங்களான்னு. Oh, that's a foul and the whistle's gone. And he is going into that in the black. Well, talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. BC not a real football player. Great chance here to level it up. Yeah, Lucy. Wow, Sirana free kick, yeah. To the rescue. Went with his head but couldn't steer it in. Good piece of opportunism there, but wasn't able to turn it home in the end. Cristiano Ronaldo. Looking for the run. Caicedo. Passing is crisp and sharp. Cruyff can so cleverly bypass the press. Good effort from distance. Wow, nice save. Denied by பெருமையா நான் சொல்லாம வேற யாரு சொல்லுவா வச்சி. பார்சிலோனாவா இல்ல ரியல் மேட்ரிட் ஃபனா bro? Hola Madrid bro. Hola Madrid. Corner number 3 coming up. And here's Hullet. Milan really should be happy to let this half run out now and go again second. And it's Royce. And the through ball. Oh, that's fabulous. Ayyo. And the shot. What a goal. He's got a goal. By Ousmane Dembele. They have hauled themselves right back into it. Another goal, bro. John Cruyff. Finally, bro. These boys knew they were in a Scored battle, with Cruyff. and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. India restore parity. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finishing. Cruyff receives it in a wide position. That's a risky ball, you've got to say. That's it, 45 minutes. Yeah, first ball 4 அடிக்குறாப்புல. The side has been able to make a telling Simran. difference, but it hasn't been for the Wow, lack of Sirana trying. ball.
What Baisla 4. So there was the first And a half. quick reminder Well, today I that think it's been a parking in the fantastic area around watch the with stadium chances is strictly created at forbidden. either end. Please use But it has parking to be provided by said, the club neither or team any have other been paid parking particularly facility clinical with their near finishing. So 45 minutes of uncompromising football, and at the break, it's 1 each. India get the ball rolling in the second half. ஆயா டச்னா அதோ பயங்கரமா ஆடுறான் உஸ்மான் டெம்பலே. ஐயோ Royce. And here's Mbappe. Oh, well played, well உருட்டுறான் sorted பாஸ். out. Messi. They'll want to make the most of ஏ this. ரொனால்டோ. That pass What is just this, didn't yaar? quite work. Oh, terrible pass. Got it! Oh, ஆனா என்ன terrific மாதிரி save from the யாராவது keeper. Well, மட்டிப்பி someone's doing his job இருப்பாங்களான்னு properly, கொஞ்சம் Peter, that's for சொல்லுங்க. sure. பைப்போ சூரியவன்ஷி. சூரியவன்ஷி ஜெய்ஸ்வால் த டிசைடிங் ஃபேக்டர்ஸ். அவங்க தான்யா. ரெண்டே பேர் தான் அடிப்பானுங்களே, வேற யாரும் கிடையாதுங்க. And it's Cruyff. Oh, good ball. Royce is, of course, well known for his dancing feet. And he's intervened well there. Cruyff. 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 Conte. The attendance for this match was Quarter of an hour into the second half. 80,113. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. ஏய் நான் அவனுக்கு போடவே இல்லை ப்ரோ. Conte. Mbappe. And it's Hullet. Cruyff. Oh, that's a chance for a shot! It's Cristiano Ronaldo. Milan! And they've got their lead back. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. யாசர் ப்ரோ வரானாரு. தலைவா இருக்கியா யாசர் ப்ரோ? It's like walking into a sucker punch and they're dazed. Milan leading now. Robertson. Rijkaard. And here's Van Nistelrooy. Cruyff. ஐயோ He's found ஜான் a way. கிரைஃப். நாயா Goal! போட்டு பெரட்றான் கிரைஃபை வச்சு. Drills all square ப்ரோ in the ஃபைன் back ப்ரோ line. ஃபைனலி ஃபவுண்ட் ஹவ் டு ப்ளே Since வித் going கிரைஃபா. a goal down, they've dug in to produce a really Bro, fine dominating spell, me which for me deserved with that his equaliser. F2P squad. Truly Holy shit. superb. A goal of such supreme quality, Usman composure Dembele on and form. class. It's the stuff you work on the training ground time and time again, and it came off. டெம்பலேயா உஸ்மான் டெம்பலே. Substitution for Milan, number 22, Hullet. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 3, Quite a game this, all square again. number 25. Well, they just couldn't have responded any better, Wow, Peter. Yeah, what a there's the old defending. cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Vinicius Junior. நல்ல ஸ்லைடு ப்ரோ. Number 20, Iniesta. Number 11, They're up to 5 corners now. Number 4, Federico Valverde. Number 21, Owen. Substitution in progress. They've played it short. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Iniesta. Passes coming off in quick succession here. Angolo Vinicius Kante. Junior really was
was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves Bro, or foul கொடுங்க cagedness bro. from either team. This pitch is go for it territory right now. Oh, that is a nice touch. Iniesta, the specialist in tearing teams apart. Roberto Carlos. Good ball, good A take. minute has been indicated. Cruyff. Iwobi. We are into stoppage time. Mbappe. He's got away. Bro scored bro. Finish. இது வந்து He's done it. A game of இது வந்து என்னோட மட்டிப்பியான ஒரு மூவ் இது. மயிர் மாதிரி அங்க டிஃபென்ஸ் பண்ணேன். The lightness of step, the sharpness of move. Bro deserves this And victory. that's it. Milan played ஒரு more than a மட்டிப்பியான part in மூவ் what அந்த has been இடத்துல. a very exciting game. A game that began so promisingly from their perspective, but they are leaving here feeling utterly Easy deflated. taking short corner. And we come ப்ரோ என்னோட இதுனா போயிருச்சு ப்ரோ. கார்னர்லாம் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு டாமினேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இப்போ நான் அந்த கார்னர் எப்படி போறதுனே தெரியல, எனக்கு மறந்து போச்சு. ஜிஜி ஜிஜியா ஜிஜி. சிச்சோ அந்த பக்கம் ஒரு மஜாவை பார்த்தா இந்த பக்கம் ஒரு மஜா வந்திருக்கே. திரும்ப நான் வரலாமா? பாத்தியா கிருஷ்ணா குசும்பு. ஒரு தடவை தான் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களே. உங்க கால் என்னடா இது கட்டாயினே இருக்கு. ஜிஜிப்பா என்ன முஸ்தபா ரைஃப் இப்போதான் ஆட்டத்தை காட்டுறான் போல. என்ன கதை? இடஞ்சலால ஒரு இடத்துல வாங்க அங்கிள் விளையாடலாம். எல்லாம் உங்கள் பிபி மச்சி. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely. ஓ நான் போட்ட பிபி தானே அது. Gorgeous, gorgeous evening. The skies Tada. are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. ஐயோ And here's my co-commentator for the ஆ game. ப்ரோ அவனுக்கு It's இவ்வளோ Jim லக்கா Begley. இருக்கு. Well, thank you very Thanks, much, Mr. Ariagi. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn. Oh, The பாவம் San bro Siro ஜோஃப்ரா is சரி. buzzing. சரியான Certainly up டெலிவரி for அது. this one. வா ஃபர்ஸ்ட் கிளிப்புக்கு போதியா இனிமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. There's the whistle and here we go. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail time and time again, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will ப்ரோ have in store இருக்கிறதுலே for us ஓஜினா today. இவரு தான் ப்ரோ. All I இவரு கூட shall இப்போ say ஜெயிக்கிறது is தான் ப்ரோ ஒரு expect பெரிய the பாடு. unexpected. Now it's Messi. Cruyff. Messi. Towering header. லாஸ்ட் மினிட்ல நிறைய டேக்கிள் Header போட்டேன். just off இந்த target. கோல் He did இல்லைன்னா so well there. துராமி. It's just a shame about the accuracy. அதுதான் சில்லி மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட்ல. அதான் சொல்றேனே லைவை கூட அந்த லாஸ்ட் மினிட் மட்டும் ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு. ஒரு மாதிரி கேவலமா அந்த இடத்துல இது மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன். And it's Azar. Edmilson gets a foot in and wins the ball. They need to play this quicker in transitions like this. That looks a good ball through. And this is Ronaldo. Thuram did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That is good pressure, just hounded him off it.
Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. பாஸ் போட்டு வர மாட்டான்டா. Ronaldo showed plenty of zest in getting to the ball, but நெக்ஸ்ட் மேட்ச் யார் ஜாயின் பண்றா தெரியல தலைவா, ரேண்டம் தான். பட்டப்னு போட்டப்னு வந்தா கூட ஆடலாம். If you have just joined us, well, வீட்டுக்கு போய்ட்டீங்களா வர்க்ல இருந்து? That pass has been well intercepted. Now it's on it. Roberto Carlos is one of the key ingredients in the team's attack. MK பெரேசினா போட்டு ஆடுறாப்புல. It's a searching pass, and this is Luis Suarez. He's லிங்க் ப்ளே ஒன்னு போட்டுக்கனே. ஐயோ நயாயோ இவ்ளோ வஸ்டா பண்றீங்க. ஐயா ஏர்போர்ட்ல இருக்கேன் வர்க் தான். And there is your opener. Oh, that was sharp. Bro, ஏர்போர்ட்லயா உனக்கு வர்க்? Well, he's absolutely drilled. ஐயா வேலை பாக்குற நீ? When you hit it like that, the keeper's not going to be able to do much about it. ஏர்போர்ட்ல ஃளைட் ஓட்றவருன்ற போற. Yeah, but I think they all know too well that tries a shot. And that's a tiny finish. They are purring, truly purring. Whoever is in his path, he will always find a way. Well, at one stage he was being body checked. அப்பா சென்டர்ல இருந்து பிர்லோ வச்சு ஒரே உருட்டா உருட்றான். Wonderful striking. எங்க ஓடுறானே தெரியல இவன். வாரஸ் அப்படி ரன்ஸ் எடுக்கறான். Sitting pretty 2-0 up. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step. யோ என்னடா இது இப்படி ஓடுறான்? He's being urged to shoot. There's the shot. Clearance ஆகுற வரையும் வெயிட் பண்ணு. லாகிட்டிக் தான் டாக்குமெண்ட்ல. And they're threatening to fly away. Okay, okay. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Look, if you want to be ஆனா பாவயா ஜோஃப்ரா ஆச்சரி இதுக்கு மேல அவன் எப்படி போடுவானே தெரியலையா. எவ்வளோ லக் ப்ரோ. And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. 3-0 and things are starting to look link up play. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. No, he wasn't being taken in by that trickery. He's shifting through the gears here. Good ball, good take. விக்கெட்டா பா ஃபைனலி தூக்கிட்டான் பா. 2 added minutes has been indicated. ஆர்ச்சர் பயங்கரமா போடுறான் ப்ரோ. ஃபைனலி ப்ரோ கான். And he cuts out the supply. And we've reached half time. Well, who would have thought it? A huge chasm between the two comeback teams போறியா? already. BC comeback. And it might grow even wider in this comeback second மொரட்டா இருக்கும். வரேன் இரு. ஆமாக்கா நான் யாருன்னு காட்டுறேன் இல்ல இப்போ. மச்சான மட்டும் தூக்கி போட்டானா வச்சுக்கேன் நம்ம தான். மொரட்டி கம்பேக் கொடுக்குறேன் இரு. தரவடி 1000 பக்கட்டுமா? Gets us going once more. Milan changed their lineup for the second half. A reaction, no doubt, to the half-time score. And he can thump it away. Messi looking to play him in. Now it's Cruyff. Milan different to some extent this half. Details of the changes to come soon. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Roberto Carlos. So Jim, is that the manager telling the forwards that they what the pass போட முடியல என்னடா இது? He just is concentrating on the shape here and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Bro, சத்தியமா என்ன ப்ரோ இது? Roberto Carlos. அண்ணா அப்படியே சொன்னேன்ல. கேவலமான படத்துக்கு ஏன் ப்ரோ போனான்னா நீ கேட்க மாட்டீங்க. பண்ண முடியாது फ्रेंड्स. Milan still have the cards to affect this game.
Can he get on the end of this? He's got away. Now, what about this cross? ப்ரோ நானும் வரேன் தலைவா. மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா இது. Milan Hi, with Aditya. their first corner, the first in the game for either side, actually. Oh, good drive! And that's in! And they are right back within touch! Certain, searing, and imperious. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves யா down முடியுது. by not picking him up? யா என்ன பண்ண போற? Won't be amused. பாடு. நான் இப்பதான் வந்தனே. 9 மணி தான் முடிப்பேன். மறுபடியும் 1000 பக்கட்டுமா? அவன் அடி ஸ்டாப் பண்ணாலும் இவன் ஸ்டாப் பண்ண மாட்டான். Substitution for Milan, number 22. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. So could they be onto something here? Number 7. Rijkaard Cristiano is Ronaldo. always ஏய் getting the ஐயோ pitch for கைக்கு targets. வந்ததை உருனே ப்ரோ. Number 9. Trion gets across to intercept that. Number 20. Iniesta. Played out wide. Number Roberto 11, Carlos. Williams Saliba. Roberto Number Carlos 21, made a surge from Owen. fullback, as it Substitutions turned taking out place. unsuccessfully. Half an hour gone in the second half. Knocks it into space. And this is Eto'o. He's found a way through. And the shot! புரியவே முடியாது ப்ரோ. It's a goal! Up by 3. ஓடினே இருக்கான் ப்ரோ. They have their boots on the throats of their foes. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Germany palpably stronger, better, superior. Oh, good take, shot at goal! And that is wildly off target. Maldini. That is good alertness. And it's Iniesta. Valverde. This is a promising build-up. Owen really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Roberto Carlos. Owen. And that will be it. பண்ண முடியாது. A tale of two teams, one GG, irresistible, okay. unstoppable, the இல்ல, other ஒண்ணு fragile போட்டுக்கிறேன். and seemingly லிங்க் clueless. அப்பா போட்டு தாக்குற. இதுப்பா. How would you summarise what we've seen today then, Jim? இங்கிலீஷ் மேட்ச் இல்ல தலைவா, இது மெம்பர்ஷிப் லைவ் தலைவா இது. Peter, the players didn't show enough togetherness, and it was Please watch weak the screen throughout. if you have a ticket. அப்பா எம்கே பிர்லோ ஆட்டம் காட்டுறான் போல. லிங்க் அப்ல போட்டுக்கிற தூக்கி அடிக்கிற சுவாரஸுக்கு பாரபட்சமே எல்லாம் ஓடுறான். பேக் வைப் அடிச்சு 8 வரனா புயல் வேகத்துல ஓடுறான். பின்னாடி புயலே பிடிக்கிறது 90 ஸ்பீட் வச்சிருக்கான் புயலுக்கு. அவேர்னஸே 98 இருக்கும். ஐயோ பிடிக்கவே முடியல. இவரும் 8 வச்சிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ப்ரோ. ப்ரோ நல்ல ஃபார்மேஷன் சொல்லுங்கள் புதுசாக ப்ளே பண்ண. பட்டு சரியாக ப்ளே பண்ண முடியல. எல்லாம் மேனேஜர் வச்சுருக்கீங்க, என்ன ப்ளே ஸ்டைலு? என் கேம் நீங்கள் கலக்குங்கப்பா. பல்லுகிறான் பக்கடா சாப்பிட்றான்ற மாதிரி காசு இருக்கிறவன் பிளேயர் எடுக்கிறான். அவ்வளோதான் அவ்வளோதாங்க. Well, what a sight this is. A beautiful evening,
And the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We are just getting started. Well, it's safe to say, Peter, we're in the presence of defensive royalty here. And so what is it that makes Paolo Maldini so regal? Well, I think the fact that he almost never had to make a tackle says it all. He just doesn't need to. With him, it's all about anticipation, positioning, and reading the game superbly. There's very few who are able to do that at the highest level like him. And it's Messi. And here's Hullet. Well, he's seen that early, used a certain sixth sense. Now it's Hullet. Knocks it out wide. And it's played in. ஏய் யோ என்னையா நடந்தது இந்த இடத்துல தலைமேட்லே வாங்குறான் எனக்கு என்னன்னே தெரியல ப்ரோ நீ ஃபுல்லா மட்டும் தர்த்திரமா இருக்கு இவரும் பிரில வச்சிருக்காரு சென்டர்ல இருந்து விட்டுவா போல And here's Cristiano Ronaldo. Cruyff. Hullet showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Eto'o. Kaká. Now it's Eto'o. Oh, he's burst through. Eto'o! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. He's found a way through. Has crossed. Impressive jump. No, just not quite. Kaká certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. He needs to pick himself up and move on. And here's Messi. Hullet. He's and Hullet! Goal! Milan! Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And the referee has shown him a yellow card. Yellow card. On boys, like போறனா லைக் போட்டு பாருங்க. Let's go for 30 like. மத்தேஷ் hi bro, வணக்கம். Welcome to the stream. It's anyone's ball now. Oh, he had to make that, and he did make it. Edmilson is someone so often referred to as the defender's defender. And this is Ronaldo. Cristiano Ronaldo! Ah! Oh, that was a half-decent effort. He's never the type to turn down a challenge, is he? It's not an especially good pass, that. Al Nassr are a team that's fond of the low block. They sure defend in numbers. Yeah, the whole point being to go back to front as quickly as possible, Peter. Of course, once the ball has been won. Yeah, ball's over the top, long diagonals, that's the plan. He's shifting through the gears. Shoots! Bro. அநியாயம் bro. இது வேற என்ன I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. Picked out brilliantly. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Edmilson. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score.
That signals the end of the first period. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Milan up by 1 goal at the halfway point. Immediately. Yeah, I like the fact Come on, that Makkale, there was 2 a more likes to genuine 20 flow likes to this பாருங்க. game, லைக் as பண்ணா well as லைக்க போட்டு intent. பாருங்க. But I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Milan can look back at a decent first half. 1-0 the score. Substitution. The second period is underway. Milan currently ahead by the smallest of margins. Cruyff. Caicedo. Challenge just a bit on the firm side. Well, he's certainly caught him there. It's a free kick. He's picked his way through. Maldini. Oh, that looks a good ball through. Oh, such a clever touch. Messi. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And Hullet! ஓ என்னையா இது இதுக்கு மேல இப்படியா அடிக்கிறது வெறுப்பேத்துறானுங்க இவனுங்க ரெண்டு Just couldn't பேரும் quite control it. Nothing ஓ wrong with ஆன் the height டார்கெட்ல or கூட the அடிக்க contact. மாட்டானேயா இதுக்கு மேல எப்படியா டார்கெட் பிளேஸ் பண்றது It's பால Messi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Cruyff, the specialist in tearing teams apart. Your impression so far, Jim? It's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for What them to chance settle bro into that எனக்கு practice just now. And this is Eto'o. Can he finish? Oh, just lacked a decent finish. Al Nassr certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Well, the referee's pulled play back and has booked him for the original offence. ஓ எத்தனை ஓப்பன் எம்கே நீயா பார்த்தல எத்தனை சான்ஸ் எனக்கு அது எல்லாமே கோல் கன்வெர்ட் பண்ணா எல்லாத்துக்கு 3 கோல் 4 கோல் போக வேண்டியது எத்தனை ஓப்பன் அடிக்குது ஒன்றுத்தையும் ஆன் டார்கெட்டில் அடித்தாலும் ஹாப்பியாக இருப்பேன் ஆன் டார்கெட்னு அடிக்க மாட்டாங்க Substitution for Milan, number 22. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 25. Seedorf can so cleverly bypass the press. And here's Eto'o, caresses it through, and he's made sure that's not getting through. Vinicius Junior, number 20. That's just playing it safe and simple. Federico Valverde, number 11. William Saliba. ஆயாச்சு Substitution in progress. Milan perhaps contemplating their next change here. Pele. Pele. Al Nassr really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. And Vinicius Junior! ஓப்பா இதுக்கு மேலலாம் எப்படி விளாடணும்னு சத்தியமா எனக்கு தெரியல ப்ரோ The room to get the shot in. They've played it short. Al Nassr have the chance to go the other way. Now it's Pirlo. And this is Adriano. Looking to pass their way up the pitch. One-nil as we head towards the end. Now it's Eto'o. Well, that is one way to stop him. And the whistler's gone for a reckless challenge there. And he's going to have his name taken.
அரை பால் போடுறான். வேறே வரலாறு நாயகன் பேர கேட்டா வாங்க ப்ரோ. கிஷோர் வணக்கம், வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். பிசி டீம்ல பெஸ்ட் பிளேயர்னா அது ஸ்டாம் தான். கஷ்டப்பட்டு ஆக்சலரேஷன் பஸ்ட் போட்டு அடிக்கிற பாட்டு பையன் கரெக்டா டேக்கிள் போடுறான். ஓ மஜாயா அவன் கேப் ஸ்டாம். வாங்க கிஷோர், ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஸ்ட்ரீம்ல பாக்குறேன். தலபதி Desperate defending required here. டிகேக்கெல்லாம் போஸ்ட்ல அடிக்குது. Thuram gets it away. And it's Thuram. Shot a goal! Loose ball now, and there's a chase. ஒன்னும் இல்லை, இப்போ நான் ஆடுற மேட்சை போய்ட்டு ரீப்ளே பாறேன். நீ ஏன் வெறுத்துரு எத்தனை ஓப்பனியா? ஐயோ. And the referee's looking at his watch. We could be done here. And there goes the challenge ready-யா? challenge தல. Held on. They have doggedly, sometimes frantically preserved the tightest of leads. Next யாரா இருக்கீங்களா? ரெடியா? Well, what are your thoughts on today's game then, Jim? Milan pretty much bolídia. ஒன்னான்ல ப்ளே பண்ணியா? ரைட்டு ப்ரோ. EMF வச்சு 2 goals பேங்கர் அடிக்கணும். ஓகேவா, ட்ரை பண்ணுங்க. கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுறது இல்லைவா. லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு மிஸ்டேக் தான் நான் பார்த்தேன். அதுதான் ஏன் உங்க தம்பி. வாங்க ப்ரோ. சுருதிக் ப்ரோ, ஜிஜி தலைவா. ஜிஜி வெல் பிளேட். யாரா இருக்கீங்களா? ஆடலாம். யாரும் இல்லையா? சரி ஓகே. தலைவன் ஒரு சேலஞ்சு சொல்லியிருக்காப்புல. அந்த சேலஞ்சை வந்து மேனுவல் டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்ணுறான். மேனுவல் டிஃபென்ஸ் ஆடுறியா? நல்லா தான் பண்ணுற. அவ்வளோ மட்டமான இல்லை, சூப்பராக இருக்கு. நல்லா தான் பண்ணுற. விளாட தான் மச்சி வரும். அன்பா அவன் சேலஞ்சுக்கு தான் அந்த மேட்ச் வந்துருக்கேன். மேட்ச்சில் வந்து வேல்வேடேவை தான் சிஎம்எஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்லேயே இறக்கி ஆட போகிறேன். நான் இந்த மேட்சோட நான் ஸ்ட்ரீமை முடிச்சுக்கிறேன். கிளம்புறேன் நான். அது தலை கிரிகிருந்து 6 மணிலேருந்து உக்காந்துட்டு இருக்கேன். 2 மணி நேரம் ஆகுது. தலபதி போன மந்த்ல இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீயும் அண்ட் யோகி சொன்ன ப்ளே பண்ணுறேன். இப்போல தான்
ஆடு ஆடு நல்லா தான் இருக்கும். லைட்டா கை படக்கூடாதுன்னு ப்ரோ அந்த இடத்துல. Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a மக்களே 2 more monumental likes to occasion. 20 likes பாருங்க. போட்டு பாருங்க. நிறைய பேர் லைக்கே போட San மாட்டீங்க. Siro for nigh on a முன்னாடினா 30 century, likes Milan's ஈஸியா power வரும். base, என்னன்னா the கெஞ்சறதா ultimate இருக்கு. status symbol of புரியல their எனக்கு. glorious history. 5 likes not coming. And that gets things running. Iker Casillas, Jim, a man considered amongst the greatest ever when it comes to goalkeeping. Yeah, and it's all the more impressive given that he's relatively short for a keeper, Peter. But he makes up for it with his agility, his laser focus and the ability to live up to the big occasion. Also, don't forget the way he exerts control, despite not being particularly outspoken. That is something else too. And this is Hullet. And this is Ronaldo. Forced to go back. If they want to counter, they could do with more speed. Valverde. Mbappe. MacArthur have reclaimed it. Now it's Xabi Alonso. Xabi Alonso, bullish header! இந்த அப்டேட்ல கிரைஃப் என்னென்னமோ பண்ற மாதிரி இருக்கு. இப்போ லைட்டா தாயா கிரைஃப். Pressure coming in from all directions. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. Lampard with his sights permanently trained on that bottom corner. Valverde. Lampard. This is a promising build-up. Gives it back. Aims beyond the defence. Oh, that's wonderful alertness. Cruyff. Valverde. Cristiano Ronaldo. Oh, that's beautifully weighted. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And that interception was most necessary. shit. He read that Move it really again. well and stopped it. Xavi Alonso. And it's செக்கு over. நம்ம ஆளுதுல Gehi. Cruyff running with the ball. He's picked his way through. Hullet. Now, can they get him away? Oh, well cut out. No margin for error there at all. Oh, good read. That was well played, well stopped. Valverde. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Now, this could be a chance. This looks promising. Flings in across. And the pass is intercepted. So, a temporary halt to the action. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for the lack of trying. So your views on the first half? Well, simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They உள்ள need to வந்து play with more courage in the இங்க second போட்டு half ஆடணும் போல இருக்கு. and a lot more intent. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. மவண்டா Substitution in progress. இன்னைக்கு மவண்டா. That gets us going once more. So the first half brought no goals.
Cruyff looking to be a menace in the final third. Valverde distributed tidily. He's in a great position here. He's dealt with that really well. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு bro மிட்ஃபீல்டரை மட்டும் வச்சு அடிக்கிறதுக்கு. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Valverde really struggling to influence the game. ஐயோ கார்டு கிட குத்துற போறானே. Teammates should be picking up on that and quickly. That could spell trouble. That's really well cleared. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been strong. Lovely pass, but can he get there? Big chance! Come on, BC. And that was struck with genuine force. Hazard clearly feels he did everything right there. He really wasn't that far away. AMF வச்சு அடிக்கலாமா? Sorted out. Rummenigge. Lampard making a dash for it. And it's Xabi Alonso. Edmilson. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing time. He is through here. Oh, that was vital. Dani Olmo. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. வாங்க பீட்டர் ப்ரோ, மேட்சோட நான் லைவே முடிச்சுக்கிறேன். இப்படி வந்திருக்கீங்க. Roberto Carlos, and here's Hullet, and it's Cruyff. And Cruyff! Yeah, he's put him up for that challenge. கஷ்டமான ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஐயோ இப்போதான் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்தேன். ஓ இப்போதான் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரீங்களா? இஞ்சிதா Substitutions taking place. இப்போ எங்கயா இருக்கான்? இரியா வால்வேர்டை வச்சு ட்ரை பண்றேன். And so we have the first set piece of the game. என்ன ரொம்ப நாளா ப்ரோ கிராஸ் பார் ப்ரோ சுட்டேன். அதெல்லாம் ஆஃபீஸு மேட்ச் முடிச்சு Adams. That's alert and sharp and very well played. Strokes it back. Xabi Alonso with the slide tackle there. ஏய் ஃபவுல தர மாட்டறான். யாரனா என்ன ப்ரோ அடிச்சு நொறுக்குறானுங்கண்ணா. Peter, I don't see there being enough time for But referee not giving foul. How come? And he has slightly undercooked that one. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. அடிச்சு நொறுக்குடா திருப்பையில படா நாங்க நடந்தாலே மச்சான பார்த்தா கூட வேஸ்டுடா என் கூட சேர்ந்து ஆடு சூப்பர் ஸ்டார் டான்ஸ். So we finish as we started. Try as they might. பீட்டர் ப்ரோ கிரியேட் பண்ணிட்டு அப்படியே இன்வைட் பண்ணுங்க ப்ரோ. என்ன What are your thoughts on today's game then, Jim? Yeah, this looked the most நான் லாஸ்ட் வாட்டியே நீங்க விளையாடல. நானே தலைவலி இது கலக்கலான்னு பார்த்தேன். நீங்க லாஸ்ட் வாட்டியே விளையாடல வேற.
Well, thanks to Jim alongside me, மனசு and கேட்க as the fans மாட்டேங்குது. make their way home, so must we. Good evening to you. 6 minutes மேட்ச் கண்டிஷன் குட்ல மட்டும் வச்சு ப்ளே அனுப்பிச்சு விடு. செக் விசஸ் செக் இந்த மேட்ச் கை வலியுதியா. வாட் இஃப் பீட்ரு ப்ரோ கேம் வித் போவர் டீம். யோ பீட்ரு சொல்லியா, நீ போர்ட்ல வர போறேன்னா சொல்லு, நானும் போர்ட்ல வந்துடுறேன். தயவு செஞ்சு இப்பயே சொல்லிடுங்க ப்ளீஸ். டெல் மீ நவ் இட் செல்ஃப் இஃப் யூ ஆர் கம்மிங் வித் போவட். ஐ ஆல்சோ கேன் பிளே வித் போவட். லெட்ஸ் ட்ரை ஊஸ் போவட் இஸ் மஜா. ஹலோ மாலிக். பீட்ரு ப்ரோ பி லைக் ஐ டோன்ட் கேர். இருங்க நம்ம போய் வெறுப்பேற்றுவோம். இருங்க போட்டுச்சு. கிரீஸ்மன், ரணின் பெருமாள், போட் வராதா? நான் சிக்கு போயிட்டான். ஆராரோ ராரிராரோ கம்பிலிக்கு நீலி தாரோ. டெம்பிளே இப்போ வந்து ப்ரோ டீமை பார்க்க போகிறோம். நம்ம ப்ரோ வந்து என்ன டீம் வச்சிருக்காருன்னா பக்காவான மஜா டீம் வச்சுட்டு வந்திருக்காரு. பட் நம்ம ஆனால் போட்டு வச்சு ஆட போகிறோம். லாஸ்ட் டைம் அவர் பண்ணதுக்கு ரிவெஞ்ச் இப்போ. கொசு கடிக்குதியா. கொசு கடிச்சு அப்படியே ரெட் ஆயிடுச்சு கையில். வை டீப் லைன் சிஎஃப் ப்ரோ. டீப் லைன் நான் கொடுத்தேன், ஆங்கரிங் தான் ப்ரோ கொடுத்தேன். சொல்ற. ஓ சாரி, கவுண்டர் டேக்கருக்கு டீப் லைன்ல கொடுத்துட்டேன். ஐம் ரியலி சாரி அண்ணாச்சி. ஓ நாயா இந்த மேட்ச் ஒரு கண்டிஷன்னா மாத்தல போலையா, ரேண்டம்ல வச்சிருக்காரியா. வா நாயா பஞ்சாப் தொட்டதுனா தங்கமா இருக்கு. அவன் சும்மா இங்கெங்கயோ பேட்டை விடுறான், எஜ்ஜு வாங்கி 4 போகுது. பாவம் ஜோப்ரா ஆச்சரு. ஏமா பாவம் ப்ரோ. அருமையான போலிங் போடுறான், எஜ்ஜு வாங்கி போகுது.
Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Daly. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're very much on the way now. Alessandro Costa Curta, he doesn't have what you'd call a classic centre-back's physique, does he? No, but his game... Rafinha! Bro! Oh, that is really good tenacity. Madrid with the corner, there first. Szoboszlai with the short one. Portugal are looking to go forward now. He's picked his way through. And this is Ronaldo. That's the keeper's ball. Breaker. Alexander-Arnold. That's a nicely shaped ball. And the shot! Ousmane Dembele. Oh, Mbappe. The first significant strike. That was easy, almost too easy. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. Portugal finding themselves unexpectedly behind. Bro, foul இல்லையா? He's been bundled over, that is a foul. And the referee has shown him a yellow card. Szoboszlai வச்சு ஆட போறோம் bro, free kick. Can Szoboszlai score this? He's having a good look here. வாய்ப்பே இல்ல. Toughest angle to score. I think you know what's coming, but very toughest angle. Szoboszlai! Oh! He went for the curler. And the keeper's given it away. Pirlo plays the game a step ahead of almost anyone. Now it's Griezmann, driving on and making good progress. That is good pressure, just hounded him off it. And the shot! Thank you, what bro. an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that. Alisson breaker பயங்கரமா எடுத்து போறான்பா. Yeah, he was well placed to deal with that. Portugal have their second corner now. And now a sudden chance to counter. Hey, Szoboszlai. Very nearly half an hour gone here. Cristiano Ronaldo. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Oh, just skips past his man. நாயா ஃபவுலா பண்ணிட்டு இருக்காப்ல. Well, that's a booking. Always looked it. Szoboszlai ஒரு அருமையான வாய்ப்பு நண்பர்களே இங்க இருந்து ஸ்கோர் பண்றதுக்கு. Bro, toughest angle-ஆ கூட்டிட்டு இருக்கானே bro. எப்படி bro ஸ்கோர் பண்றது? And this the perfect opportunity to create a cushion between them. Szoboszlai! கஷ்டம் bro அந்த ஆங்கிள்லாம் ஸ்கோர் பண்றது. But he couldn't find the target. கொஞ்சம் பின்னாடி கொடுத்தானா ட்ரை பண்ணலாம். Rafinha gets on his bike and on the move. In towards the back stick. And that should get the job done. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. என்னடா இது? எப்படி bro அங்க இருந்து கரெக்ட்டா போகுது பாஸ்? என்னங்க ஐயா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலன்ற மாதிரி இருக்கு. வா. நான் bro பாஸ் இது. Well, it looks
like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Chance for a shot! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. There's the delivery. Batistuta! Oh, Alisson breaker saving. And the referee says that is that for the first half. Sound come on, Parma. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break all square. So we reach the halfway point. Well, I think keeping our neutral hats on, Peter, this is more than a decent game of football where we've seen plenty of creativity. Both sides really ought to be looking to up the urgency, though. So all square at half-time, each side matching the other blow for blow at the break. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Produces a cross. Mbappe. Rafinha. Well, that looks a decent ball. Desai is pretty much the definition of the word uncompromising. Alexander-Arnold kept his eye on it, and he's there. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Valverde. That has not gone well. Cafu. Played in. தலைவன் கிராஸ் பண்ண மாட்டீரான். Cross is blocked, and that's a goal. வணக்கம் தலை, வாங்க ப்ரோ, ட்ரெண்ட் எடிட்ஸ். வணக்கம். So third Welcome to the game. stream, mommy. Welcome, mommy. Luis Diaz. போட்லாம் ஆடுற லைவ் முடியலையா? அதான் அந்த மேட்சோட முடிச்சிருவேன். Impressive job. Harmlessly behind. Just about up to the hour now. Oh, he had to make that, and he did make it. Goes for a shot! Goal! Portugal! கால்ல வச்சு அப்படியே. And the game is well and truly இல்ல, நான் ட்ரைல பார்த்தேனே கால்ல இருந்து இது. Right place, right time. அவ்வளவுதான் போட சொன்னானே ட்ரை. Instinctive finish. Well, I admire players who do that because they just don't give up on anything. பண்ணட்டோல கர்னா பந்து. Portugal with the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Cross flung. Getting up. ஓய் பா. It's bounced back off. Peter bro, Peter. Alexander-Arnold with a fine tackle. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Valverde. Bro, na bro இது? Through to the keeper. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. Yo, Alexander-Arnold காடு செமையா இருக்கு bro. And here's Batistuta. Alvarez showing good feet. Here comes towering header. வா, பாஸ் பயங்கரமா அடிக்குறாப்ல. Two ahead, late in the day, game over surely. Utterly unsophisticated, Cross but spammer. stuck away with unashamed certainty.
Well, I don't think he could have asked for a better ball in there, Peter. All he had to do was get in position. அதான் பண்ண போனேன். பெருமாள் எஸ்எஸ் ஆடுவானா? இல்லை ஒன்லி ஆர்எம்எஃப் மட்டும் தான் ஆடுவான். அதுதான் அந்த காலில் வெறுப்பு. எஸ்எஸ் ஆனால் சூப்பராக இருக்குங்க. Substitution for Portugal, number 24, Alvarez. So changes of foot here, and from both sides. Number 14, So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Number 15, Forced to go back. number 8, Oh, he's having a go! number 20, Oh no, what has happened here? number 6, Can he finish? Now, Power who's of gonna be Peter. first to this? பவர் ஆஃப் பீட்டர். Substitution in progress. And he's பவர் forced to ஆஃப் go பீட்டர் back. செக். And it's me. Neymar. 4 added minutes Just has been eases him off the indicated. ball. Now he's got space here. Nice interception. His positioning was spot on. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Oh, it's a great ball here. Griezmann is Check. flagged offside. பீட்டர் செக். நான் கிளம்புறேன். அவ்வளோதான். பாய் நண்பர்களே. ஒனாமி யூ ஆர் கிரேட். Well, what a game. Peter bro, full Unpredictable to pressure the ball. very end. ஆமாம் Momentum ப்ரெஷர் shifting சிஸ்டம் பிளேயர் this ப்ரோ. way. மேட்சப் அதிகமாக கொடுத்து நான் பார்த்ததில்ல. பாய் நண்பர்களே. நாளைக்கு சந்திப்போம். ஸ்டூடெண்ட் ஸ்ட்ரீம் முடிகிறது. பாய் பிரவீன், பாய் முஸ்தபா, பாய் எம்கே, பாய் ரேயா சையர் முக்கி போட்டு அடித்த 6. பாய் அடித்த 6 அடித்து விட்டார்.